I was here today at this conference and we were speaking about media and metaverse. And I mean, the key point of metaverse is in fact linked to the arrival of the Web 3.0 capabilities that are linked to the blockchain, that are linked to the fact that we are able to involve in this third generation of the internet, the users, the citizens into the media delivery of content. So the whole success of this for me is linked in combining the expertise of professionals with the involvement of the audience. The audience is, for public service, is our users, is our raison d'etre, is we are there because the audience is there, and the audience is today learning from us, but is also willing to be involved in what we do. And it's interesting to see that there are instruments now that will allow the marriage between whoever is producing content and whoever will consume content, and will not be anymore two separate entities, but will be entities that are able to work together. And which are the most important steps now to take for media companies? Yeah, the first step is, of course, the one of exploring. You need to work every day in trying to develop those solutions, because it's only by doing things that you learn and you find the right application, the right service, the right product that will be interesting for your audience. So exploring is fundamental. We are exploring, as many others are doing, and by exploring then you will discover together with your audience what works better. In innovation, what is important is on one side what you conceive, but on the other side you learn 50% at least of what you learn it when you experiment with your audience. And this is very important, and in a very technology-oriented evolution of Web 3.0, the involvement of the audience and the experimentation is key to find the so-called killer application or the killer applications. Hey, my name is Alyssa Alexieva. I'm heading up marketing for Art Meta. We're building a fine art metaverse. And my key point for any company looking to get into the metaverse is, what problem are you solving? So you have to make it easy and more interesting and a different experience for your customers and your existing customers and your new customers. So you really have to know who the current audience is at each metaverse and how you can get to them and how it makes sense. Why do you think right now many companies, also like Disney, even Meta, are just, how do you say, they're reducing their investments? So why? I think Meta's mistake was creating another version of Second Life. They didn't innovate in the sense of, they didn't create scarcity like Decentraland did. For an example, why Disney came in and are going out, there was a hype cycle. So just like we experienced in Second Life in 2003, brands came in, they went out. They got in the news, they were first movers, they were first in the metaverse, and then it wasn't relevant anymore. And now we're kind of seeing the same thing. They got their PR plug, and now they're moving out because it doesn't make sense anymore. Maybe they're not reaching their customers, because there's such a long way to go to make the metaverse really what we all kind of envision it that it could be. But I think it's still relevant for brands to stay in there to appeal to the younger audience, because from a marketing point of view, you need to have 6 or 7 touch points to register yourself as a company, as a company that exists in someone's mind. So it's about staying in young people's minds they are the current users of the metaverse. So 80% of the metaverse users today are under 18. And if that's your target audience, if that's who you are trying to attract to use your business, then you need to have visibility there. Ja, hallo, das ist Sarah Schlagenhauf live vom Leadership Metaverse Summit hier bei der PwC. Ich würde gerne noch kurz etwas zu einem realen Use Case bezüglich Metaverse und Web 3 erzählen, nämlich unser neuestes Produkt, das Krypto-Vreneli.
Das Kryptovreneli ist eine Mischung zwischen Gold und NFTs, also zwischen einem physischen Produkt und einem digitalen Produkt, zwischen der ältesten Anlageklasse auf der Welt und der neuesten, jüngsten Anlageklasse, einem NFT. Was passiert, wenn man diese zwei Parameter fusioniert und was für Welten auf der digitalen Seite via Blockchain-Technologie und Unlockable Content aufgehen, erfahren ihr eigentlich, wenn ihr am Workshop teilnehmt, heute am Nachmittag oder sonst im Artikel in der Werbewoche. Mein Name ist Josephine Chamulo, ich bin CMO von der Smile-Versicherung. Smile-Versicherung ist die grösste Digitalversicherung in der Schweiz. Und wir sind immer so ein bisschen, oder wir sehen uns immer als First Mover im Markt. Das auch entlang von neuen Technologien wie das Metaverse und allgemein das Web 3.0. Und heute bin ich da, um unseren Use Case zu präsentieren, den wir jetzt im Januar gross lanciert haben. Und der Use Case, bei dem geht es darum, wir haben die allererste Beratung im Metaverse angeboten. Das heisst, die Kunden können wirklich direkt über unsere Webseite einen Termin buchen und so nachher eigentlich ein Beratungsgespräch haben. Und so tun wir eigentlich als Digitalversicherung sowohl die physische Welt wie die digitale Welt verbinden. Mein Name ist Dominik Stiebel. Ich vertrete heute IONF Neo, einen Teil der Inhalt- und Formgruppe. Und wir haben heute ein spezielles Produkt, das wir auch vorstellen können. Das ist ein Meta-Commerce-Produkt, das wir zusammen mit einer englischen Firma haben erstellen. Also wirklich ein Erlebnis, ein kommerzielles Erlebnis. Also wie kann man shoppen im Metaverse, wie kann man das auch verbinden mit ERP-Systemen, mit Analytics und so weiter. Also ein spannendes und auch niederschwelliges Angebot aus dem Metaverse. Das Metaverse ist ein toller weiterer Touchpoint, natürlich auch in der Marketing-Kommunikationswelt für Brands und Firmen. Und ich sehe das vor allem auch in den im heutigen Trend, wo auch von der Technologie mit ChatGPT eben auch einen Dialog auf Augenhöhe mit den Konsumenten ermöglicht, zu kombinieren. Und in dem Sinn kann man das auch weiter kombinieren mit Permission Marketing, dass man eben als Brand nicht nur Dialog führt, also Marketing-Kommunikation vom Monolog ablöst in einen Dialog, sondern eben auch mit der Idee vom Permission Marketing den Konsument auf Augenhöhe wahrnimmt und fragt, über welche Themen er dann informiert werden will und auch welche Kanäle bevorzugen. Natürlich sind da Konsumentinnen auch dabei und in dem Sinn, das Metaverse ist für die Zukunft sicher ein ganz spannender Touchpoint für sogenannte immersive Branderlebnisse. Es gibt Leute, die meinen, das Metaverse sei tot oder sei noch gar nicht zum Leben gekommen. Das stimmt natürlich nicht. Im Moment überstrahlt halt gerade KI mit ChatGPT alles. Und so ist das Metaverse in den Hintergrund gekommen. Doch wenn ich jetzt verschiedene Aktivitäten sehe, aus Newsletter oder selber an Events, dann stelle ich fest, dass doch eine Entwicklung stattfindet. Es geht in die richtige Richtung. Es geht vielleicht ein bisschen langsamer, als wir ursprünglich gehofft haben, aber es geht vorwärts und wir werden bald, schon sehr bald, erste Ergebnisse sehen. Hello, my name is Andre. I'm an independent advisor to traditional brands who want to enter the Web3 and Metaverse space. So if you're a brand who wants to enter the Web3 and Metaverse space, it's really important to really take your time to educate yourself about the Web3 and Metaverse, really understanding the Web3 culture in order to come up with something which is authentic, which is genuine, and really not to rush things. Also, if you are thinking of partnering with any Web3 native projects, it's also crucial to be very proactive and come up with the stories that you can tell alongside a Web3 native brand, because those Web3 native brands, they have a lot of demand from traditional brands, and you want to be the one who really stands out when approaching those Web3 native brands. So that would be really my recommendation for you. Als CEO von der Metaverse Academy und als Mitorganisator von dem ersten Metaverse Leaders Summit liegt mir vor allem etwas am Herzen. Und zwar Aufklärung, Education, Austausch, Netzwerk. Weil nur gemeinsam können wir herausfinden, was das Metaverse, was Web 3
für uns kann für einen Value bringen, für unsere Gesellschaft, für unsere Unternehmen, für uns als Personen in der Schweiz. Und ich sehe ein riesiges Potenzial für die Schweiz, dass wir entsprechend auch einen Impact haben in der Entwicklung von diesen neuen Technologien. Und da freue ich mich für jede Person, die da mit an Bord kommt und mitdiskutiert und sich weiterentwickelt.